Abakugu minisitule y'ebyobulamu nga bali wamu n'ab'ekitongole kya World Health Organization balungamizza eggwanga ku ddagala erigema ekirwadde kya COVID-19 ne bawakanya ebize byogerwa abantu nti abantu abadde bamaze okugemebwa ate be bazze nga bafa obulwadde buno. Bano badde beegasse ku kitongole kya Twaweza nga bafulumye yavudde mu kunoonyereza kwabwe ku bintu abantu bye batwala nti bituufu ku kugema obulwadde bwa COVID-19. 12% mentioned the health workers, and 11% mentioned the teachers. While we also see that those with underlying health conditions mentioned 9%. Kamishona w'okugemesa mu minisitule eno Dr. Alfred Duale ategeeza nti kituufu nti abamu ku bantu abaafa baali bamaze okugemebwa wabula n'alungamya nti mu kunoonyereza baakizudde nti bano baali balina ebirwadde byabwe munda ng'okubagema COVID-19 tekwali kwa kubatasa bulwadde bwe bazze bawangaala nabwo nga sukaali. It does not stop you from the initial disease which you are having. There are people who are moving with the TB. There are people who are moving with high blood pressure. There are people who are moving with uncontrolled diabetes. There are those who are moving with the kidney disease, and there are those who are moving with lung diseases. So these diseases are not prevented. Death from these diseases are not prevented by the vaccine. Ategeezezza nti singa omuntu abeera amaze okukakasa nti alina COVID-19 tekyandibadde kituufu kugenda kwegemesa wabula oyo atannalaga bubonero ne waba tamaze kwekebeza tekirina kye kimukyusaako. If you are negative, you vaccinate. That's the right thing to do. If you are positive and you proceed to vaccinate, I think that's not correct. This is not a therapeutic vaccine. This is not a vaccine for treating sick people. It is a vaccine for preventing. You do not need to test as a condition to be vaccinated. Country cannot make such a policy that first test and then get the vaccine. It is not practical. We don't even test for childhood. We do not test people if they have measles before we vaccinate them. Dr. Aneti Kisache ng'ali wamu ne Dr. Fiona Ahebwa nga bano bava mu kitongole kya World Health Organization bayongedde okukuutira abantu nti singa babeera bakugemye n'owulira embeera etali ntuufu osaanidde okugenda mangu mu ddwaliro basale amagezi kubanga bakizudde nti abantu abamu ebibaleetera obuzibu buno bibeera byangu okujjanjaba. Because many of us stay at home, we do so many things, and then by the end of the day, the drugs even cause an effect. And it's very difficult for us now to say, is it the drug or was it the side effect of the what? Bano wabula bennyamivu ku bantu abayivu abagifudde enkola okugendanga ku mikutu gy'emitimbagano ne bavumirira okugema kyokka nga bakimanyi bulungi nti endwadde ezaatawanyanga Uganda nga polio olw'okugema kati tezikyali nsonga nkulu. Vaccines have worked through the whole of our entire generation and even generations before. Diseases like smallpox were eradicated because of vaccination. We know that we no longer see a lot of measles because of vaccination. And now we know that there are countries that are going back to their normal. When did you last see somebody walking on a stick because they got polio? That's the work of vaccines. But now, everybody wants us to stretch our necks until we die trying to convince you to get a vaccine. For heaven's sake, that is not right. Mu alipoota efulumiziddwa ekitongole kino eraze nti bannakampala ebitundu 68 ku buli 100 beeteefuteefu okugemebwa so nga abalala ebitundu 32 bo bakyeremye. Alipoota eno eraze nti abakyala be basinze okujjumbira ng'abakyala 7 ku buli 100 bagemeddwa ate abaami bakagemebwako ebitundu 66 ku buli 100. Okunoonyereza kuno era kulaze nti bannakampala ebitundu 2 ku buli 100 balina endowooza nti okugema kwa buli omu so nga ebitundu 18 bagamba kwa bakadde bokka. Dr. Dwawali wano wasinzidde n'alabula abo bonna abakozesa olukujjukujju ne bagema abaana bali wansi w'emyaka 18 ng'agamba kino si kituufu. The person who studied the vaccines did not give the vaccines during the study to children. And there is no documentation of how children would react. But because of your own selfishness, you subject your children to a product where research was not done. Now we will wait from you how your children are behaving. Robin Anantale yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.